Mi esposo dijo que trabajaría hasta tarde, pero cuando la mención el nombre de Sarah, su rostro cambió por completo. Por que se puso pálido, que ocultaba, y sobre todo, Quién era realmente esa mujer que seguía llamando, incluso después de morir. Esta historia no te soltará hasta el último segundo. Mi esposo parpadeó varias veces. Su respiración se volvió pesada. El silencio entre nosotros se sintió como una puerta cerrándose de golpe. Yo me acerqué lentamente. El olor a café rancio y en la cocina parecía intensificar la tensión. La luz amarillenta temblaba como si también reaccionara a mis palabras. El trago saliva. Intento sonreír, pero sus labios temblaron. Sus ojos evitaron los míos. Yo incliné la cabeza. Mi corazón golpeaba contra mi pecho, firme, insistente. Sentí un leve frío recorrer mis brazos. Por que te sorprende, dije con voz suave. La madera del piso crujió bajo mis pasos. Él retrocedió sin darse cuenta. Su teléfono vibró en ese instante. El sonido fue tan agudo que me estremeció. Él lo apagó de inmediato. Yo respiré hondo. Observe cada gesto suyo. Cada tic nervioso. Cada sombra que cruzaba su rostro. Un aroma dulce, diferente al de nuestra casa, impregnaba su camisa. Mi pecho se apretó. El aire se volvió denso. Él abrió la boca para hablar. No salió ninguna palabra. Solo un leve suspiro quebrado. Yo sonreí sin calidez. Entonces, murmuró, ¿vas a decirme quién es Sarah? Su rostro palideció. Su mano derecha comenzó a temblar. Miró hacia la puerta como si estuviera buscando una salida. Mi pulso se aceleró. El silencio nos envolvió por completo. Podía escuchar el tic-tac del reloj como golpes de martillo en mi cabeza. El dio un paso hacia mi. Su voz salió áspera. Amor, creo que estás confundida. Yo negué lentamente. Sentí un nudo formándose en mi garganta. Algo dentro de mi ardía. Mis dedos se cerraron alrededor del borde de la mesa. La madera estaba fría. Mis pensamientos eran un torbellino descontrolado. Él respiró hondo como si estuviera preparándose para una confesión. Sus ojos brillaban con algo parecido al miedo. Y entonces. Él pasó una mano por su frente. Sus dedos estaban húmedos de sudor. Su respiración se volvió irregular. Yo permanecí inmóvil. Sentí un calor intenso en el pecho. Mis oídos zumbaban como si estuviera bajo el agua. Él evitó mirarme. Sus pupilas se movían de un lado a otro. Parecía atrapado. Amor, escucha, murmuró. Su voz temblaba. Era un susurro quebrado. Una corriente fría recorrió mi espalda. La lámpara sobre la mesa lanzó un destello tenue. Su sombra se proyectó en la pared, alargada, inquieta. Yo entrecé los ojos. Analicé cada gesto, cada respiración, cada silencio. Él apretó los labios. Su mandíbula se tensó. Parecía estar luchando con algo que no quería decir. Sarah alcanzó a decir. Luego se detuvo. Sus manos se entrelazaron con fuerza. Mi corazón golpeó con violencia. Mis dedos se referieron a la mesa. Sentí un leve temblar en mis piernas. La cocina estaba extremadamente silenciosa. El reloj continuaba marcando cada segundo. Cada sonido se clavaba en mis nervios como una aguja. Él tragó saliva nuevamente. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos. Había culpa en ellos. Había miedo. Yo no quería que supieras esto, dijo. Sus palabras salieron tensas. Un tono cansado, derrotado. Mi respiración se detuvo por un instante.
El ambient alred de Parisha encogers. El olea a humedad de la noche que entraba por la ventana mi merio. Entonces dímelo, respondí suavemente. Mi voz era firme. Fría. Mi peco ardía. El sostuvo la mesa para apoyarse. Parisha más débil de lo normal. Como si la verdad fuera demasiado pesada para él. Sarah, murmuró otra vez. Luego cerró los ojos. Su silencio se volvió insoportable. Yo di un paso adelante. Mi sombra cubrió la suya. Mi pulso era un tambor frenético. De repente, su teléfono vibró otra vez. El sonido me sacudió. Él lo miró con desesperación. No lo tomó. La pantalla se encendió. Se reflejó en sus ojos. Yo también pude ver el nombre. Sarah. Un cosquillo helado recorrió mis brazos. El aroma extraño en su camisa pareció intensificarse. Mi garganta se cerró por un segundo. Él se llevó las manos al cabello. Un gesto nervioso. Casi desesperado. Voy a explicarlo, dijo. Su voz sonaba rota. Cansada. Yo acerqué mi rostro al suyo. Sentí el calor de su aliento. El temblor de sus labios. Entonces explica, murmura. Elige bien tus palabras. La luz parpadeó otra vez. Un escalofrío recorrió la habitación. El reloj marcó otro segundo. Luego otro. El inhaló hondo. Su pecho se levantó lentamente. Sus ojos se nublaron con una mezcla de miedo y resignación. Será no es lo que tú piensas, susurró. Sus dedos golpearon la mesa con un ritmo inquieto. Había desesperación en su voz. Mi estómago se revolvió. Sentí un cosquillo incómodo en mi nuca. La habitación pareció inclinar suavemente, como si no fuera estable. Entonces dime QS, exigí. Mi voz sonó más baja de lo que esperaba. Mi cuerpo estaba rígido. El dio un paso atrás. Su espalda rozó la pared. Parecía arrinconado por algo más que mis palabras. Debiste decírmelo antes, murmuró. Mis manos temblaban. Podía sentir el sudor frío en mis palmas. Él abrió los ojos completamente. Llenos de angustia. Llenos de un secreto que llevaba demasiado tiempo. Y finalmente. Tomó una vez más. Como si se preparara para una verdad que cambiaría todo. Él sostuvo el aire dentro de sus pulmones por un segundo demasiado largo. Sus manos temblaban. Su mirada oscilaba entre mí y el vacío detrás de mí, como si temiera que algo más estuviera escuchando. Yo mantuve la postura firme. Mi pecho se movía con respiraciones cortas. Cada parte de mi cuerpo esperaba la verdad que él había evitado por tanto tiempo. Será es. Su voz se quebró. Tuvo que aclararse la garganta para continuar. El silencio se volvió insoportable. La habitación parecía más pequeña. El sonido del reloj resonaba como un golpe metálico cada segundo. Él bajó la mirada. Su sombra se encogió. Parecía un hombre derrotado. Yo di otro paso hacia él. El piso hizo un crujido sordo. Mi corazón palpitaba con tanta fuerza que casi podía escucharlo. Termina la frase, exigí. Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Sentí un leve ardor en los ojos. Él cerró los ojos. Apretó los puños. Su respiración se volvió pesada. La conozco desde antes de conocerte, dijo finalmente. Su confusión quedó entre nosotros como un golpe seco. Mi estómago se contrajo. Un calor punzante subió por mi cuello. La luz sobre nuestras cabezas parpadeó otra vez. La cocina se llenó de un silencio más denso que el anterior. Desde antes, repetí con incredulidad. Mi voz tembló por primera vez. El aire que respiraba sabía amargo.
El asincio lentamente. Su mandíbula tembló un poco. Sus ojos brillaban con algo parecido a desesperación. Ella reapareció hace unos meses, murmuró. Sus dedos jugueteaban con la esquina de la mesa. Era un gesto tan inquieto que me puso la piel de gallina. Mi pulso se disparó. Un sudor frío me cubrió la espalda. Las palabras se enredaron en mi garganta. Y no me lo dijiste, dije con suavidad. Una suavidad que me sorprendió incluso a mí. El bajó la cabeza un más. Su teléfono vibró nuevamente sobre la mesa. El sonido rebotó en mis oídos como un trueno. Yo lo observé fijamente. La pantalla volvió a mostrar su nombre. Sarah. Una llamada entrante. El dio un respingo. Retrocedió un paso. Su respiración se cortó abruptamente. No atendió. No se movió. Simplemente se quedó congelado. ¿Por qué te llama tanto? Pregunté. Mi voz era un hilo tenso. Un hilo que estaba a punto de romperse. Él abrió la boca para responder. Su rostro empalideció. Sus labios se movieron sin que saliera sonido. Dímelo, insistí. Mis dedos se cerraron con fuerza sobre la mesa. Sentí las uñas clavarse en mi piel. Él levantó finalmente la mirada. Sus ojos parecían más oscuros. Más cargados de algo que no lograba descifrar. Ella me dijo que no te lo dijera, confieso. Su voz salió apenas audible. Era un susurro cargado de culpa. Un estremecimiento me recorrió por completo. Mi visión vibró por un instant. El aire parecía moverse lento, demasiado lento. ¿Qué es lo que no debo saber? Pregunté con un murmullo. Mi boca estaba seca. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Él apoyó la espalda en la pared. Su cuerpo temblaba ligeramente. Su sombra se proyectó larga y torcida. Te prometo que no es lo que piensas, dijo. Sus palabras estaban llenas de angustia. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Yo avancé un paso más. La distancia entre nosotros se volvió mínima. Su respiración chocó contra la mía. El olor extraño en su camisa volvió a golpearme. Un aroma dulce. Demasiado dulce. Mi piel se erizó. Mis manos temblaron. Mis ojos se clavaron en los suyos sin parpadear. Él tomó aire otra vez. Su garganta se movió lentamente al tragar. Parecía reunir vela. Lo que está pasando con Sarah. Su voz se volvió grave. Un tono que nunca antes la había escuchado. Yo no respira. Me quedé completamente inmóvil. Cada músculo en tensión absoluta. Es mucho peor de lo que imaginas, dijo finalmente. Y su expresión cambió. Un miedo más profundo apareció en sus ojos. Un miedo que no parecía dirigido hacia mí. Un miedo que parecía dirigido hacia él. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Un aire pesado. Un aire que parecía hundar sobre nosotros. Mi piel se tensó. Sentí un nudo apretarse en mi estómago. Mis manos comenzaron a sudar. Él respiró profundo. Sus hombros cayeron como si llevara un peso enorme. Su voz se volvió más baja. No es un asunto normal, dijo. Sus palabras vibraron en la habitación. Era una vibración que sentí en el pecho. Yo fruncí el ceño. Mi mente buscaba una explicación lógica. No la encontraba. Él dio un paso hacia la mesa. Apoyó la mano sobre el borde. Sus dedos estaban fríos. La conozco desde hace muchos años, continuó. Su voz sonaba llena de recuerdos. Recuerdos que no me incluyen. Mi respiración se volvió irregular. El reloj sonó de nuevo. Un golpe agudo, repetitivo, molesto. Él desvió la mirada. Sus labios temblaron.
Su garganta se movió lentamente al tragar. Ella volvió porque necesita ayuda, dijo. Había miedo en su tono. Un miedo extraño. Un miedo que no comprendía. Yo me quedé rígida. Mi mente comenzó a llenarse de posibilidades oscuras. Mi corazón latía con fuerza. Que clase de ayuda? Pregunté. Mi voz salió seca. Sin emoción. Sin suavidad. La luz parpadeó. Un destello recorrió la pared. Su sombra se movió como si tuviera vida propia. El dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron más de lo normal. Parecía recordar algo que prefería olvidar. La situación con Sarah no es simple, dijo. Sus palabras eran lentas. Como si cada una le costara esfuerzo. Yo acerqué la mano a la mesa para sostenerme. Mis dedos estaban tensos. Mi pulso golpeaba sin control. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos. Cargados de emociones que no lograba descifrar. La última vez que la six, murmuró, ella no estaba bien. Su voz se quebró ligeramente. Un escalofrío me recorrió la espalda. No supe si era miedo. Oh furia. Oh una mezcla de ambos. Él continuó. Sus palabras salieron más rápidas. Más desesperadas. La note distinta, dijo. Su comportamiento era extraño. Sus mensajes eran cada vez más inquietantes. Mi garganta se cerró. Sentí una presión en el pecho. El ambiente se volvió irrespirable. Yaun fuiste vela, pregunté con un susurro helado. Mis palabras lo golpearon. Los six encoges apnas. Ella dijo que era urgent, respondió. Su respiración se aceleró. Sus ojos no parpadeaban. Mi mente ardía. Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas. La tensión en la habitación era cortante. Que te dijo exactamente, insistí. Cada sílaba salió firme. Firme como una sentencia. El trago saliva. Su pecho subió y bajó con violencia contenida. Su voz se volvió casi un murmullo. Dijo que estaba en peligro. Su confusión quedó como un golpe seco. Mi estómago se apretó con fuerza. Un silencio profundo llenó la cocina. El viento de refuera rozó la ventana con un sonido hueco. La luz sobre nosotros siguió temblando. ¿Qué tipo de peligro? Pregunté sin moverme. Mis dedos se clavaron en el borde de la mesa. Mi corazón parecía que salía de mi pecho. Él abrió los labios. Se detuvo. Miró hacia la puerta como si temiera que alguien estuviera allí. Un peligro que también podría alcanzarnos, dijo. Su voz retumbó en mi cabeza. Un escalofrío helado descendió por mi columna. El teléfono vibró de nuevo. Un zumbido largo. Un zumbido que cortó el silencio con violencia. Esta vez no mostró solo el nombre. Mostró una notificación. Una frase corta debajo de su nombre. Necesito que vengas ya. La pantalla iluminó su rostro. Su rostro empapado en miedo. Yo di un paso atrás. Sentí mis piernas tensas. Mi respiración se aceleró. Él tomó el teléfono con manos temblorosas. Su mirada se clavó en el mensaje. Su expresión cambió. Ya no era culpa. Ya no era vergüenza. Era algo peor. Era terror. Mi esposo guardó el teléfono lentamente. Sus manos temblaban. Su respiración era un susurro entrecortado. Yo lo observé en silencio. Ya no quería explicaciones. Quería la verdad final. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Cansados. Derrotados. Sarah no me estaba buscando por amor, dijo con voz ronca. No era eso. Un escalofrío me atravesó. Espía. Él continuó.
Ella estaba desaparecida desde hace meses. Su voz se quebró. Su familia la buscaba. Sentí un golpe en el pecho. Mis labios se separaron sin que saliera sonido. El aire se volvió más frío. Me escribió porque confiaba en mí, anadio. Porque yo la conocía mejor que nadie. El apretó los puños. Su sombra tembló sobre el suelo. La noche que me dijo que estaba en peligro, fue donde ella me indicó. Su mirada perdió enfoque por un segundo. Pero cuando era tarde. Mi piel se erizó por completo. Mi garganta se cerró. Encontré su teléfono tirado en el suelo. Él respiró hondo. Y nada más. Un silencio pasado que entre nosotros. El reloj dejó de sentirse como un tic-tac. Ahora era un golpe seco dentro de mi cabeza. Desde día, dijo, he recibido mensajes de su número. Su voz bajó un más. Mensajes que no deberían existir. Mi estómago se contrajo. Mis piernas se debilitaron. Los mensajes que recibo no pueden venir de ella. Su rostro estaba pálido. Vacío. Porque Sarah está muerta. El mundo pareció detenerse. La luz parpadeó. La habitación se inclinó ligeramente. Mi esposo dio un paso hacia mí. Su voz se convirtió en un susurro temeroso. Y sus mensajes no dicen que necesita ayuda. Sus ojos se abrieron con horror. Mis pulmones dejaron de moverse. Espía. Temble. Dicen que está aquí. Mi corazón trapezó dentro de mi pecho. Sentí un aliento frío en mi nuca. Un aroma dulce, el mismo que lavaba en su camisa, atravesó la habitación. Me guié lentamente. Mis ojos buscaron en la oscuridad del pasillo. La casa estaba completamente en silencio. Entonces lo escuché. Un paso suave. Lento. Demasiado cerca. Y una voz tan baja que apenas fue un soplo. Hola. La luz terminó de apagarse. Y la historia llegó a su final.